Right. So today we have to start a new lesson. We have almost completed 3 parts of personality. So today we have to do a new lesson, that is appreciation. In Sinhala, appreciation means agaya karana. We appreciate someone. That means api තව කෙනෙක්ව අගය කරනවා. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ මේ appreciation කියන concept එක කොහොමද employees ලාට බලපාන්නේ සහ ඒක කොහොමද organization එකකට impact වෙන්නේ කියන එක. Right? So today we are going to discuss about the importance of appreciation and how it impacts the workplace. So when it comes to importance of appreciation in the workplace, according to the statistics, it stated that more than 30% of employees consider lack of recognition of their work as the biggest hindrance to their productivity. එතකොට මේ research වලින් statistics වලින් හොයාගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් එහෙම 35ක employees ලා ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා ජීවිතයේ ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන අගය කිරීම ගැන යාලා සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. සහ ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා ඒ 35 විශ්වාස කරනවා ඒගොල්ලන්ට හරි අගය කිරීමක් ලැබුණා නම් ඊට වඩා ප්‍රොඩක්ටිව් විදියට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික ඒගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. So simply the easiest and most effective way to recognize employee is to be appreciated. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලොකු වියදමක් නැතුව තව කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන්. Right? We can appreciate someone from a simple smile. සමහරවිට අපිට පොඩ්ඩක් hina වෙලා කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන්. එක්ක thank you කියලා අපිට කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන්. You have done a good job. ඒ විදිහට අපිට තව කෙනෙක්ව appreciate කරන්න පුළුවන්. Simple words වලින් අපිට කිසිම වියදමක් නැතුව අපිට තව කෙනෙක්ව appreciate කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අගය කරනවා කියන දේ තමයි ලොකු වියදමක් නැතුව සහ හරිම ලේසියෙන් අපිට තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයකට තියෙන්නේ. මොකද අපි rewards දෙන්න ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොන හරි benefits ගත්තොත් අපිට ඒකට financial cost එකක් යනවා. හැබැයි appreciation එහෙම නැත්නම් මේ අගය කරනවා කියන එකට එහෙම අපිට financial cost එකක් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක cost එකක් යනවා අපි මොකක් හරි present එකක් හරි award එකක් හරි ඒ විදිහට දුන්නොත් හැබැයි simply මොකක් හරි අපිට වචනකින් යාලව අගය කරනවා කියන එකට අපිට cost එකක් නැතුවම අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි easiest and most effective way to recognize people or employees. So Robert Half, he is an Australian researcher. He said that appreciation is one of the top 3 factors that make Australian employees happy. එතකොට Australian statistics වල මේ Australian researcher කෙනෙක් කියන Robert Half කියන පුද්ගලයා කියලා තියෙනවා. Australia වල ඉන්න employees ලාගේ happiness එක බලද්දී මේ appreciation කියන එක top 3 factors වලට තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ employee කෙනෙක්ගේ සතුටට හේතු වෙන පළවෙනි කාරණා 3 අතර මේ අගය කිරීම කියන එක තියෙනවා කියලා. So we can identify how important is that appreciation to the workplace or to the employee. It boosts employee morale. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ව අගය කරනවා කියද්දී අපිට දැන් අපිව කවුරු හරි කෙනෙක් අගය කරොත් දැන් ඔයගලන් දන්න ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඔයාලා මොකක් හරි කරපු වැඩකට ටීචර් අගය කරොත් ඔයගොල්ලෝ හරි කැමති. ඒක තව හැමෝම ඉස්සරහ කරොත් තවත් කැමති. ඒතර අගය කරනවා කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම කැමති. ඉතින් ඒකෙන් අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක තව වැඩි වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේදී අපි කියමු හොඳට ලකුණු අරගෙන ටීචර් හැමෝම ඉස්සරහ ඔයාව අප්‍රීෂিয়েට් කරොත් මෙයා හරි හොඳයි හොඳට වැඩ කරලා මේ වගේ හැමෝම වැඩ කරන්න ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් කිව්වොත් එහෙම අපි try කරනවා ඒ විදිහ appreciation එක ඊළඟ term එකෙත් ගන්න. එහෙනම් අපි බලන ඊළඟ term test එකේ මේ විදිහටම වැඩිම ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න. ඒකෙන් කියන්නේ අපිව කවුරු හරි appreciate කරොත් හරි අපි තව කෙනෙක්ව appreciate කරොත් හරි අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ කෙනාගේ productivity එක improve කරන්න. ඒක psychological fact එකක්. මොකද එයාට මානසිකව දැනෙනවා එයා වටින පුද්ගලයෙක්, එයාගෙන් value එකක් තියෙනවා, එයා මේ organization එකේ part එකක් කියලා. So they want to
contribute more and more in order to get that appreciation in the next time. So the report reveals that when an organization shows appreciation to its staff for their work and dedication, which helps to develop a creative and positive working environment. අරම කිව්වා වගේ අපි appreciate කළොත් එහෙම අපිට employee ගේ productivity එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. plus employees හොඳ productively වැඩ කරනවා කියන්නේ අපිට work environment එක creative and positive එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අපිත් එක්ක ඉන්න employees ලා අපිත් එක්ක කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒකට එයාලා හැමතිස්සෙම එයාලගේ full capacity එකෙන්ම contribute කරන්න try කරනවා. එතකොට අපේ work place එකේ හරි positive vibe එකක් තමයි තියෙන්නේ. positive culture එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැමෝම සතුටෙන් වැඩ කරනවා සහ එයාලා හරිම උනන්දුවෙන් full capacity එකෙන් contribute කරනවා. So that helps to develop the positive vibe of the working environment, and it helps to create a creative culture within the organization. So now we are going to talk about what is appreciation. So generally, the basic definition about appreciation is recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something. අපි කෙනෙක් අගය කරනවා කියලා කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ තියෙන මොකක් හරි හොඳ quality එකකට අපි වටිනාකමක් දෙනවා කියන එක. ඒක කෙනෙක්ගේ තියෙන මොකක් හරි quality එකකට අපි වටිනාකමක් දෙනවා කියන එක. තමයි අපි අගය කරනවා කියලා කියන්නේ. So in the workplace, appreciation can be as simple as saying thank you for a job well done, for completing a project quickly, or for coming to a meeting prepared and ahead of time. The සාමාන්‍යයෙන් අර මම කිව්වා වගේ අපිට simple word එකකින් දෙකකින් අපිට කෙනෙක්ව cost එකක් නැතුවම appreciate කරන්න පුළුවන්. Without any cost, we can appreciate someone by using some simple words like thank you, you have done a good job, job well done, keep it up. Likewise, we can appreciate someone with simple words without any financial cost. So in the workplace, appreciation plays a key role in creating a positive organization culture and strengthening employee-leader relationship. එතකොට අර කලින් කිව්වා වගේම positive culture එකක් හදන්න. මොකද හැමෝම කැමැත්තෙන් වැඩ කරනවා. එයාලගේ full capacity එකෙන් වැඩ කරනවා. හැමෝම සතුටෙන් වැඩ කරන්නේ. මොකද organization එකකින් එයාලා කරන වැඩේට proper recognition එකක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒකෙන් positive culture එකක් හැදෙනවා වගේම employee ගේ සහ එයාලගේ management එක අතර relationship එකත් ගොඩක් හොඳ වෙනවා. මොකද තමන් කොච්චර වැඩ කරාද තමන්ගේ boss තමන්ව appreciate කරන්නේ නැත්නම් එතනින් එහාට employee තේරුම් ගන්නවා මම කොච්චර වැඩ කරාත් මට මෙතනින් අවශ්‍ය recognition එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත අපි හොඳට employee හොඳට වැඩ කරලා එයාගේ boss කෙන් එයාට හොඳ positive comments ලැබෙනවා නම් එයාව අගය කරනවා නම් එයාව recognize කරනවා නම් හොඳට එහෙනම් එයා try කරනවා මගේ boss මාර හොඳයි මම කරන වැඩේ appreciate කරනවා එහෙනම් මම ඊළඟ පාරත් එයාට ආඩම්බරයක් දැනෙන විදිහට එයාව proud කරන්න පුළුවන් විදිහට මම මේ project එක කරන්න මම මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මොකද මගේ boss මගේ වැඩ ගැන සතුටු වුණොත් තමයි එයා මාව appreciate කරන්නේ එයා මාව value කරන්නේ. එහෙනම් මට එයා සතුටු වුණොත් තමයි මට ඊළඟ promotion එකට උනොත් අර පාරක් තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ management එක පැත්තෙන් යාට employee ට හොඳ appreciation එකක් ලැබුණොත් employee අනිවාර්යෙන්ම ওই විදිහට හිතනවා. එතකොට අර ඒ දෙගොල්ලෝ අතරේ තියෙන relationship එක boss සහ subordinate අතර තියෙන relationship එක ගොඩක් strong වෙනවා. Right? So that is called strengthening employee-leader relationship. Many studies have revealed that appreciation is one of the proven methods to motivate employees, make them more productive and committed to their jobs. සමහර වෙලාවට අපිට financial rewards දෙන්නම ඕනේ නැහැ employee කෙනෙක් motivate කරන්න. We do not need to give them we call it like some financial or non-financial rewards like
insurance benefits or increments or incentives, bonuses. We don't need to give them, but we can simply appreciate that employee and motivate them. We can motivate them by using a single word or two. එතකොට මේ motivate කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය අර financial benefits දෙන එක නෙමෙයි. ඒකෙන් motivate වෙනවා. But to a certain extent. හැබැයි අපි කෙනෙක්ව motivate කරන්න අපිට තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි යාව අපි appreciate කරන එක. cost එකක් කියන්නේ නැතුව අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ උනත් ඔයගලන් කැමති දැන් ඒක cost එකක් යන වෙලාවක් තියෙනවා අපි මොකක් හරි අර මම කිව්වා වගේ award එකක් හරි gift එකක් හරි දෙන්න ගියොත්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි බර්ත්ඩේ එකකට වුණත් සමහර වෙලාවට අපි කැමති අපිට මොකක් හරි ප්‍රසන්ට් එකක් ලැබෙනවා නම් සල්ලි ලැබෙනවට වඩා සමහර වෙලාවට අපි කැමති කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට මොකක් හරි වවුචර් එකක් හරි සල්ලි හරි දෙනවට වඩා සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය කැමති ඒගොල්ලන්ට gift එකක් විදිහට මොන හරි දෙයක් ලැබෙනවා නම් බර්ත්ඩේ එකකට ඒ වගේ කට්ටිය කියන්නේ financial benefits වලට වඩා අර වගේ දේවල් value කරන කට්ටිය ඉන්නවා gift එකක් වගේ දෙයක් ඒ වගේම තමයි organizations වල සාමාන්‍ය salary increment එකකට වඩා දැන් තමන් කොච්චර හොඳට වැඩ කරලා boss හොඳ වචනයක් කියන්නේ නැතුව එයාගේ salary එක ඊළඟ month එකේ ඉඳලා වැඩි කරා කිව්වොත් එයා සතුටු වෙයි. but එයාගේ අර අපි කියන්නේ relationship එක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ආසාවෙන් නෙමෙයි job එක කරන්නේ. salary එක නිසා කරත් එයා වැඩ කරන්නේ තනිකර salary එක නිසාම විතරයි. එයා රෙන්නේ යාර job එක මාව මේ කට්ටිය value කරනවා මම ඒක නිසා හොඳට මගේ full contribution එක දෙන්න ඕනි කියලා එහෙම හිතලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට motivate කරන්න පුළුවන් employee කෙනෙක්ව motivate කරන්න පුළුවන් bestම method එක තමයි අපි ආව appreciate කරන එක. Right? Why we need to show appreciation in the workplace? ඇයි අපි මේක පෙන්වන්න ඕන? දැන් අපි කියනවා මේක තමයි bestම method එක කියලා. ඒකට අපි කියන එකෙන් අපිට cost එක හරිම effective විදියට cost එක අඩුවෙන් අපිට කෙනෙක්ව motivate කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇයි අපි ඒක පෙන්වන්න ඕන? ඇයි අපි workplace එකක employee කෙනෙක් අපි ආව අගය කරනවා කියන දේ පෙන්වන්න ඕන? අර ඔයගොල්ලෝ කතාවක් අහලා තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක්ට ආදරේ නම් අපි ආදරේ පෙන්වන්න ඕන. ඒක හිතේ තියාගෙන හිටියයි කියලා වැඩක් නැහැ. කාටවත් අපේ හිතේ තියෙන දේවල් කියන්න බෑනේ. ඒ වගේම තමයි මේක. අපි කෙනෙක්ව appreciate කරනවා නම් we have to express it. Otherwise that person doesn't know that we appreciate him. So we have to show the appreciation to that particular person. අපි ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. අගය කරනවා කියන දේ අපි වචනයෙන් හරි ක්‍රියාවෙන් හරි gift එකක් දීලා හරි අපි යාට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක නිකම්ම අනේ මෙයා හොඳ වැඩක් කරේ කියලා අපි මේ මනුස්සයට කියන්නේ නැතුව අපේ හිතේ තියාගෙන හිටියයි කියලා අර රිලේෂන්ෂිප් එකට හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා දන්නේ නැහැ අපේ හිතේ තියෙන. So we have to express it. Why we need to express it? First one is appreciation improves productivity. අපි කලින් කියවනේ research වලින් කියලා තියෙනවා. අර ඔස්ට්‍රේලියාවලත් research එකකින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා productivity එක improve කරන්න තියෙන හොඳම method එක තමයි appreciate කරන එක කියලා. අපි employee කෙනෙක්ව appreciate කරනවා කියන්නේම අපිට යාගේ productivity එක improve කරන්න පුළුවන්. මොකද යාගේ full capacity එකෙන් contribute කරන නිසා. යා ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් යාගේ full potential එකෙන් යාව job එක කරන නිසා අපිට යාගේ productivity එක improve කරන්න පුළුවන්. When employees know their hard work is appreciated and recognized, they feel that their work is valid. ඒගොල්ලෝ දැනගත්තොත් යාලාව කම්පැනි එකෙන් අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ කම්පැනි එකේම පාර්ට් එකක් කියලා. Not just an employee. They feel that they are part of the organization. So this motivates them to maintain and improve their great performance. එතකොට අපිට productivity එක improve කරන්න තියෙන හොඳම method එක තමයි appreciation. අපි ඒක පෙන්වන්න ඕනි employee කෙනෙක්ට. මොකද අපි ඒක පෙන්වුවොත් විතරයි යා දැනගන්නේ අපි යාව value කරනවා කියලා. එතකොට විතරයි යාගේ productivity එක improve කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. Second one is appreciation improves workplace morale. An employee
An employee who feels appreciated is highly likely to show appreciation to their co-workers and other team members. An employee who feels appreciated is highly likely to show appreciation to their co-workers. Organisation එකක් විදිහට employee කෙනෙක්ව appreciate කළොත් ගොඩක් ලොකු probability එකක් තියෙනවා ඒ appreciate වුණ employee අනිත් අයවත් ඒ විදිහටම අගය කරන්න. ඉතින් එයාගේ යත් එක වැඩ කරන යාගේ co-workers ලටයි යාගේ team members ලටයි එයා පුරුදු වෙනවා අගය කරන එක කියන එක practice කරන්න. ඉතින් එයාව තව කෙනෙක් appreciate කරනවා වගේම එයාත් අනිත් අයව appreciate කරනවා. එතකොට ඒකෙන් අර මුළු workplace එකේම තියෙන morale එක එහෙම නැත්නම් අර positive vibe එක improve වෙනවා. ඉතින් company එකෙන් employee appreciate කරනවා employee අනිත් අයවත් එයාත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් අයවත් appreciate කරනවා. එහෙම ගත්තම මුළු organisation එකේ ඉන්න හැමෝමම appreciate කරගන්නවා. ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් organisation එකක තියෙන. value කරන culture එකක් අපි build up කරන්න ඕනම company එකක. Third one is appreciation keeps employees engaged in addition to improving productivity. Showing appreciation in the workplace also increases employee engagement and dedication. එතකොට අපි employee කෙනෙක්ව value කරනවා කියන්නේම අපිට පුළුවන් වෙනවා එයාගේ වැඩේට පරිමාශයෙන් යොදවන්න. productivity improve වෙන විදිහට එයාගේ වැඩේ යොදවන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මොකද එයා ආසාවෙන් එයාගේ job එක කරනවා. company එක එයාව recognize කරනවා කියලා දැනගත්තා. එතකොට employee එයාගේ අපි කියමු 8-5 job එකක් කරනවා නම් එයා අර පුළුවන් තරම් මේ මුළු කාලෙම එයාගේ job එක කරන්න තමයි try කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර lunch break එක පැයක් තියෙන එක පැය 2-3ක් අරගෙන අර පුළුවන් තරම් අර කාලේ යවා ගන්නම office එකේ ඉන්න කැරක්ටර් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ working hours ගන්න fully utilize කරනවා. And they become dedicated employees. හොඳට කැපවීමෙන් වැඩ කරන employees ලා බවට එයාලපත් වෙනවා. අපිට ඒගොල්ලන්ව හොඳින් appreciate කරන්න පුළුවන්. Appreciation helps build staff loyalty. The Robert Half study shows 66% of employees leave their job because of lack of appreciation. එතකොට අපි කෙනෙක් අගය කරනවා කියන්නේ එයා අපේ කම්පැනි එකට ලෝයල් වෙනවා. අර කියන්නේ පක්ෂපාතී. කොච්චර සමාට වෙන ජොබ් එකක් ලැබුණත් එයා අපිව දාලා යන්නේ නැහැ. අපි අර කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ලෝයල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඒ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ටූත් බ්‍රෂ් එකක් ගන්නවා නම් ගන්නේ සිග්නල්ම විතරයි. ඊට වඩා කොච්චර හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ආවත් ගන්නේ සිග්නල් ටූත් බ්‍රෂ් එකම විතරයි. ඒ මොකද ඒකට තමයි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ලෝයල් අපි. බ්‍රෑන්ඩ් ලෝයල්ටි. එතකොට මොන හරි රෙදි හොදන්න ගන්නවා නම් සන්ලයිට් තමයි ගන්න. වෙන මොන එකක්වත් ගන්න නැහැ සන්ලයිට්ම විතරයි ගන්න. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් ලොයල්ටි. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට එයා ලොයල්. දන්න කාලේ ඉඳලා ගත්තේ සන්ලයිට් ඒක නිසා ඉස්සරහට ගන්නේ සන්ලයිට්. දැන් මුලදී ගනිද්දී ඕකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳ වුණේ නැත්නම් පළවෙනි දවසේ සන්ලයිට් කැටයක් අරගෙන ඒකෙන් එයාට තේරුණා නම් මේ රෙදි ටික හේදෙන්නේ නැහැ මේකෙන් වැඩේ හරියට වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙනම් එයා දෙවෙනි දවසේ ගන්නෙ නැහැ. පළවෙනි දවසේ එයා සැටිස්ෆයි වෙච්ච නිසා තමයි එයා දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ ඉඳලා අද වෙනකම්ම සන්ලයිට් වලටම ගිහින් තියෙන්නේ. සිග්නලුත් එහෙමයි. ඒ ටූත් බ්‍රෂ් එක අරන් එයාට පොසිටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබුණු නිසා තමයි එයා අද වෙනකම්ම ටූත් බ්‍රෂ් එකක් ගන්නවා නම් සිග්නල්ම ගන්න. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් ලොයල්ටි. ඒ වගේ තමයි අපේ කම්පැනි එකට ලොයල් එම්ප්ලොයිස් ලවත් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන කොච්චර හොඳ ඒවා ආවත් වෙන කොච්චර දේවල් තිබුණත් ඒ එම්ප්ලොයිස් අපිව දාලා යන්නේ නැහැ. කම්පැනි එක දාලා යන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා they are loyal to the company. කම්පැනි එකට loyal. ඉතින් ඒක staff loyalty කියන එක build up කරන්න තියෙන හොඳම method එක තමයි මේ appreciation කියන එක. මොකද කෙනෙක්ව අගය කරනවා කියන්නේම මම කියනවා එයාලට දැනෙනවා ඒගොල්ලෝ මේකට value එකක් එයාලට තියනවා කියන්නේ.
එයාලා කම්පැනි එක හොඳට බලා ගන්නවා කියන්නේ. ඒක දැනුණු ගමන් එයාලා දන්නවනේ මට මෙච්චර හොඳට සලකන කම්පැනි එක මම දාලා යන්න හොඳ නැහැ. මම මේකට මගේ සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. මම මේක ප්‍රොෆිට් කරන්න මම ෆුල් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කියන දේ ආට දැනෙනවා. අන්න ඒක තමයි ස්ටාෆ් ලොයල්ටි කියලා කියන්නේ. වෙන කොච්චර ඔපචුනිටිස් ආවත් එයා දාලා යන්නේ නැහැ. අරකින් ඉඳලා ඒකම ඩෙවලොප් කරන්න තමයි try කරන්නේ. ඒතර මේ ස්ටඩි එකෙන් කියලා තියෙනවා 66% of employees leave their job because of lack of appreciation. එතකොට අපි ගත්තොත් employee turnover එක. එහෙම නැත්නම් employees ලා job එක දාලා යන්න තියෙන මේන්ම රීසන් එක වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට job එක ඇතුලේ හොඳ අගය කිරීමක් නැති. salary එකම නෙමෙයි. සමහරලාට ඒ දාලා ගියපු employees ලාත් එක්ක අපි exit interview එකක් තිබ්බොත් එහෙම අපි යාලත් එක්ක කතා කරොත් ඇයි ඔයාලා කලින් කම්පැනි එක දාලා ගියේ කියලා salary එක නෙමෙයි යාලට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අනිත් කම්පැනිස් වලට වඩා හොඳට ගෙවීම් කරලා තියෙන කම්පැනි එකක කිනොත් මිනිස්සු අයින් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අර අපි කියන්නේ කෝටියක් ලැබුණත් වැඩක් නැහැ. අර අපිට ජොබ් එක කරන් යන්න තරම් මානසිකත්වයක් නැත්තම් කියලා කම්පැනි. අන්න ඒ ඕක. අපි වගේ කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක ඇතුලේ තියෙන කල්චර් එක අමාරුයි නම් අපි අනිත් පැත්ත එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය හොඳ නැත්නම් අපිට කොච්චර ලක්ෂ ගණන් පඩි හම්බුණා සමහරට ඒ කම්පැනි එකේ ඉන්න නැති වෙලා අයින් වෙන අවස්ථා තියෙනවා එන්පස්. That is why this appreciation concept plays a major role in the workplace. So now we are going to talk about the aspect to employee recognition. The first aspect is to actually see, identify, or realize an opportunity to praise someone. අපිට මේ employees ලාව recognize කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි අපිට employee කෙනෙක්ව recognize කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි opportunity එකක්. අපි හිතමු අපිට කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කරනවා. අපි ඒක දකිනවා. ඒ දැකපු වෙලාවේ අපි ආව අගය කරනවා. ඒක සමහර වෙලාවට අර මං කිව්වා වගේ පොඩි වචනෙන් දෙකකින් අපි ආව අගය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එක්ක සමහර වෙලාවට අපි කියනවා එයා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා you have done a great job, keep it up. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි පොඩි වචනයක් කියලා නැත්නම් අපි කියනවා thank you for your contribution. ඒ වගේ මොකක් හරි පොඩි දෙයකින් අපි පුද්ගලයාව අගය කරනවා. මොකක් හරි අපි දකිනවා කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කරනවා කියලා අපි ඒ opportunity එක identify කරගෙන අපි ඒ පුද්ගලයාව appreciate කරනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අපි මොන හරි physical act එකකින් තමයි ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ අපි යාළුව අගය කරනවා කියන එක. එක්ක අපිට පුළුවන් පිටට තට්ටුවක් දාලා කියන්න. සමහරට වචනෙන්ම නෙමෙයි මොන හරි අපේ action එකක්. ඒ වගේ දා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපිට කෙනෙක් අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවනේ. ඒ වගේ පිටට තට්ටුවක් දාලා හරි මොකක් හරි අර තම්බ් එක පෙන්නලා හරි අපි කියනවා එයා කරේ හොඳ වැඩක්. නියමයි. නියම වැඩක් කියලා. අපිට ෆිසිකල් ඇක්ට් එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ වැඩේට වැලියු එකක් දුන්නා කියන එක. So these are the two aspects to employee recognition. Vital communication role in giving recognition. Thank you and appreciate කරනවා කියන එක දෙන්නේ අතර වෙන සංනිවේදනය. මම දකිනවා තව කෙනෙක් හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා මම මේ පුද්ගලයා වචනෙන් හරි ෆිසිකල් ඇක්ට් එකකින් හරි මම මේ පුද්ගලයාව අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ඒකට අපි දෙන්න අතරේ තියෙන සංනිවේදනය. එයාගේ හොඳ දේ දැකලා මම මේකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. So employee recognition has a huge communication component. Recognizing people for their good work sends an extremely powerful message to the recipient, their work team and other employees through the grapevine and formal communication channels.
ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ව appreciate කරද්දී අපි කෙනෙක්ගේ හොඳ වැඩක් අගය කරද්දී appreciate කරද්දී එතන වශයෙන් ඉන්න අනිත් අයටත් ලොකු message එකක් යනවා. ඒතර ඒක අර කටින් කට යනවා. brave point කියලා කියන්නේ අවිධිමත් sannivedana මාධ්‍යය. කියන්නේ අපි හිතමු අපි කට වචනේ කියනවා. formally නෙමෙයි කො email එකක් විදිහට හරි letter එකක් විදිහට හරි අපි දෙයක් දන්වන එක නෙමෙයි. කට කතා ඕපදූප විදිහට යන දේවල් තමයි මේ brave point කියලා කියන්නේ. informal communication. එතකොට අපි කෙනෙක්ව appreciate කළොත් සමහරවිට යාගේ වටේ ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් එයාම කියනවා. අද බොස් මට මෙහෙම කිව්වනේ. අද බොස් මට මෙහෙම මේ මගේ වැඩේට මේ විදිහට මාව appreciate කරා. එහෙනම් එයාත් එක්ක දැන් lunch time එකේ ඔබ කිව්වොත් වටේ ඉන්න අනිත් ඒ වෙලාවේ lunch එක ගන්න හිටපු අනිත් පැත්ත ඔබ දැනගන්න. ඊට පස්සේ එයාලා තව අයට කියනවා. අන්න එහෙම අර positive message එකක් යනවා. මෙතන අපි හොඳ දෙයක් කරොත් අපිවත් ওই විදිහටම appreciate කරනවා කියන එක. ඒ වගේම formal communication channels වලිනුත් තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් කවුරු හරි employee කෙනෙක් අපි හිතමු එයා තමයි ඒ මාසේ හිටපු best employee of the month. ඒතර අපි email එකක් යවන ඔක්කොම මුළු staff එකටම මේ මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයා මේ මාසේ අපේ ඉන්න best employee කියන එක. ඒක formal යවන්නේ. කවුරු හරි management එකෙන් යවනවා හැමෝටම හැම staff එකේ ඉන්න හැමෝටම. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි website එකේ photo එකත් එක්ක දාලා තියෙනවා star employee හරි employee of the month හරි. රෝල දැකලා තියෙන food city kills වලට එහෙම ගියාම සමහරවිට තියෙනවා employee of the month කියලා මේ එයා ඒ employee ගේ මූණත් එක්ක නමයි දාලා තියෙනවා. ඒ appreciate කරන විදිහ recognize කරන විදිහක්. ඒත් අපිට informally පුළුවන් සහ formally ඒ message එක දෙන්න පුළුවන්. Employee recognition is therefore a potent communication technique. Managers need reinforcing and coaching. They need a program, principles, and procedures to help them apply recognition effectively within their area of responsibility. So, මේ වැඩේ අපි හිතන විදිහට නිකන් වචනෙන් දෙකකින් කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්න ඕනේ. දැන් අපි කියමු දැන් අපිට වචනෙන් කෙනෙක් හොඳයි, ඔයා නියමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඕගනයිසේෂන් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් employee of the month එහෙම නැත්නම් best employee of the year දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කාලේ තියෙන student of the year කියලා අපේ award ceremony එකක් හරි prize giving එකක් හරි අන්න ඒ විදිහ දෙයක් තියෙනවා නම් policy එකෙන්ම හදන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ මේවා තමයි අපේ criteria මෙන්න මේ ටික fulfill කරන employees වලට අපි දෙසැම්බර් මාසේ මේ වගේ award ceremony එකක් තියෙනවා අන්නේ ceremony එකේදී අපි මෙන්න මේ කියන awards ටික දෙනවා කියන එක අපි ඒගොල්ලන්ට කලින්ම communicate කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට employees ලා දන්නවා එහෙනම් මම මේ අවුරුද්දේ වැඩ කරොත් හරියට මට මේ කියන awards ටික ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඒවට තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා එයාලට aim එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට ඒක program එකක් company එකට ඒක program එකක් විදිහට develop කරන්න පුළුවන්. ඒවා policy එකකට දාලා policy procedures වලට දාලා හරියට plan කරලා මේ recognition program එකක් අපිට create කරන්න පුළුවන්. Right? So here we can watch a video regarding employee appreciation day of a particular company. So watch this, then you can get a better idea about what is this appreciation and how the organizations do this. They make change happen when they come to work, their family. They are very giving. They are all true guardians of our culture. They're really there for one another and support each other day in and day out. They are helping each other out always, and they are the best advocates for our clients, internally and externally. Being an inspiration to me and continuing to protect the house. How much our teams care. They always strive to do what's right for the customer. They are really focused on customer satisfaction. Their willingness to stay no matter how long it needs to get a job done. Their optimism and their motivation. Collaboration. They are always dedicated to the job and not afraid to make mistakes.
We learn from what we're doing on a daily basis. Their support and sacrifice has allowed us to rise above and actually come out stronger than we were. The ability to get stuff done regardless of what the situation is. Every individual on my team is a standard bearer for our team. And I feel incredibly proud to have the opportunity to support them in the work that they do. No matter what the issue is, they always rise to the occasion. Bringing your best every day. They put the ultimate and ultimate software. Thank you for all that you do. They're so passionate, they're really fun, and they're deeply buried in it. Keeping us strong. Being one team, one diverse family, working together in harmony. Thank you so much for all that you do. We appreciate you guys. You guys are awesome. Hope you love. We invite you to keep the celebration going by sharing the ways you feel appreciated at LPEC. Using the hashtag Employee Appreciation Day. Here's to another successful year. Here's to you. Happy Employee Appreciation Day. Right. So now we are going to talk about the cost benefit analysis of employee recognition. So දැන් අපි කියවනේ දැන් appreciate කරනවා කියන එක අපිට cost effective විදිහට කරන්න පුළුවන්. වචනකින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ financial cost එකක් දරන්න වෙන අපි එක program එකක් විදිහට develop කරලා awards හරි gift හරි විදිහට දෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපි analyze කරන්න ඕනේ මොනවද අපිට තියෙන cost එක සහ ඒකෙන් මොනවද අපිට ලැබෙන වාසි benefits මොනවද කියන එක. අපිට expenses මොනවද සහ අපිට ලැබෙන benefits මොනවද කියන එක. So when it comes to benefit of employee recognition, so as we discussed earlier, it improves individual productivity. අපි කෙනෙක්ව අගය කරනවා කියන්නේම එයාගේ full capacity එකෙන් වැඩ කරනවා. ඒක නිසා එයා fully contribute කරන organization එකට dedicated employee කෙනෙක් විදිහට. ඒකෙන් එයාගේ ඵලදායීතාවය වැඩි වෙනවා. Next one is great employee satisfaction and enjoyment of work. තමන්ව අගය කරනවා කියලා දැනුනම එයාලා සතුටෙන් වැඩ කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ට රැකියාව ගැන තෘප්තිමත් භාවයක් තියෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ අර වැඩ කරන පැය ගානේ වැඩිපුර කාලයක් ඒගොල්ලෝ වැඩේ වෙනුවෙන් තමයි යොදවන්නේ. එහෙම නැතුව Facebook යන්නවත්, එහෙම නැත්නම් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කෝල් කරන්නවත්, ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක කෝල් කර කර ඉන්නවත් එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් මේ වැඩ කරන පැය ගානේ යූස් කරන්නේ ප්‍රොඩක්ටිව් විදියට. ඒ වැඩේ වෙනුවෙන් තමයි යූස් කරන්නේ. එහෙම නැතුව අර කාලේ යවා ගන්න ඕනවට ඔහේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක නෙමෙයි කරන්නේ. Direct performance feedback for individuals and teams is provided. එතකොට ඒකෙන් අර අපි කෙනෙක්ව අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා කියන්නේ එයාට මෙසේජ් එකක් යනවා මගේ මේ වැඩේට මට මෙහෙම සැලකිල්ලක් තමයි ලැබුණේ කියන එක. ඒක performance එක improve වෙන්න ලැබිච්ච හොඳ feedback එකක්. ඒතර අපිට අපිව improve කරගන්න පුළුවන්. සහ අපි ඒක දිගටම continue කරන් යන්න try කරනවා. Higher loyalty and satisfaction scores from customers. ඒතර අපිව appreciate කරන society එකක් නම් එහෙම නැත්නම් අපි appreciate කරන workplace එකක් නම් අපි try කරනවා එතනම රැඳිලා ඒක develop කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අපිට කොච්චර සමාජලට හොඳ opportunity එකක් ආවත් අපි ඒකෙන් අයින් වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද එතන අපිව පඩියට වඩා අපිට ලැබෙන recognition එක අපි value කරන නිසා. ඒතර loyal staff එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් company එකට. company එක side එකේ. Teamwork between employees is enhanced. එතකොට දැන් අර මං කියවනේ management එක employee ව recognize කරනවා කියන්නේ employee බලනවා යත් එක්ක ඉන්න කට්ටියවත් ඒ විදිහටම recognize කරනවා. මාව appreciate කරනවා කියන්නේ ඒ vibe එක මම මගේ අනිත් අයටත් දෙනවා. මගේ team members වලටත් දෙනවා. මගේ co-workers වලටත් දෙනවා. එතකොට මම සතුටින් ඉන්නවා වගේම මාත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් අයත් එතන සතුටින් ඉන්නවා. මගේ team එකේ ඉන්න අනිත් අයත් සතුටින් ඉන්නවා. එතකොට ඒ හින්දා අර ටීම් එක අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක තව තව ස්ට්‍රෝං කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද එතන අප්‍රීෂিয়েට් කරන කල්චර් එකක් තියෙන නිසා. Retention of quality employee is retention of quality employees increases. Low employee turnover. ඒක පුළුවන් තරම් අර loyal staff එකක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට දාලා යන සම්භාවිතාවය අඩුයි.
staffing අයින් වෙලා යන employees ලා ප්‍රමාණය relatively අනිත් ඒවාත් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තම අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. මොකද අපිට හොඳ loyal මේ employee base එකක් ඉන්න නිසා. Better safety records and fewer accidents on the job. ඉතින් අර කරන වැඩේ කැමැත්තෙන් කරනකොට ආසාවෙන් කරනකොට එයා ඒකට full මහන්සි වෙලා වැඩ කරනකොට වැරදීම් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. ඒතකොට හිතන්න machines එක වැඩ කරන කෙනෙක් හරි මොකක් හරි dangerous equipment එකක් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් හරි නම් එයා අර වෙන දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරොත් එතන ඇති වෙන්න පුළුවන් accident ප්‍රමාණය වැඩි job එකත් එක්ක. එහෙම නැතුව එයාට හැමතිස්සෙම එයා අර positive mind එකකින් නම් ඉන්නේ වෙන ඔළුවේ වෙන ප්‍රශ්න නැත්තම් එයා යාගේ job එක full concentrate කරලා කරනවා. එහෙනම් එයාට වෙන mistakes ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒතර එයා dangerous equipment use කරත් එයාට ඒ වයින් වෙන හානිය අඩුයි. මොකද එයා ඒක සිහි කල්පනාවෙන් වැඩේ කරගෙන යන නිසා. Lower negative effects such as absenteeism and stress. එතකොට කට්ටිය job එකෙන් අයින් වෙනවත් අඩුයි, absent වෙනවත් අඩුයි, stress එක අඩුයි. මොකද ආසාවෙන් වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා අර ඇති වෙන්න පුළුවන් නරක දේවල් ගොඩක් අඩුයි. මේවා තමයි අපි employee කෙනෙක් appreciate කළොත් එහෙම අපිට ලැබෙන company එකක් වශයෙන් ලැබෙන benefit. ඒ වගේම employee කෙනෙක් ගත්තොත් එයාගේ accident rate එක අඩු වෙනවා. එයාගේ morale එක improve වෙනවා, productivity එක improve වෙනවා. එයාට හොඳ mental balance එකක් තියෙනවා, mental health එකක් තියෙනවා. So those are the benefits. When it comes to cost, first one is time spent in designing and implementing the program. දැන් එතකොට අපි හිතමු අපේ company එකක් විදිහට අපි appreciate කරන program එකක් හදනවා නම් අපිට ඒක develop කරන්න, design කරන්න සැලකිය යුතු කාලයක් යනවා. අද හිතලා හෙට කරන්න බෑනේ. ඒකට අපිට තව staff එක hire කරගන්න ඕනේ. ඒක ගැන දන්න අයත් එක්ක meetings තියලා, plan කරලා, documents හදලා ඒ දේවල් කරන්න කාලයක් යනවා. ඒත් අපේ කාලේ අර sorry guys. එතකොට අපිට අර අපේ productive දැන් අපේ වෙන වැඩකට යොදවන්න තිබ්බ කාලය තමයි අපි මේක design කරන්න යොදවන්නේ. ඒකට අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන කාලය මේ දේ වෙනුවෙන් අපිට වැඩි වශයෙන් ණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක cost එකක්. time එක කියන එක අපේ asset එකක්. අපිට වටින දෙයක්. limited resource එකක්. අපිට තියෙන වටිනා සම්පතක්. ඒතර ඒ සම්පත අපිට මේක වෙනුවෙන් ණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Time taken to give recognition. Dollar cost of the recognition items given. එතන අපි මේක හදන්න program එක develop කරන්නත් අපිට කාලයක් යනවා. එතකොට මේක අපි employee ට මේකේ benefit එක දෙන්නත් අපිට කාලයක් යනවා. ඒ වගේම අපිට දෙන award එකකට හරි price එකකට හරි අපිට financial cost එකක් දරන්න වෙනවා. ඒතර ඒවා තමයි අපිට තියෙන cost එක. ඒ වගේම තමයි අපිට අලුතෙන් employees ලට training එකක් කරන්න වෙනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ appreciate කරන්න ඕනි employees ලා? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනි criteria? මොනවා තිබ්බොත්ද අපි appreciate කරන්නේ? කියන එක තීරණය කරන්න අපිට වෙලාවක් යනවා. cost එකක් එනවා. employees ලා train කරන්න වෙනවා අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒකට අපිට cost එකක් යනවා. හදන්න මේක අලුත් process එකක් නේ. ඒකට ඒ process එක introduce කරන්න අපිට cost එකක් යනවා. කලින් තිබ්බේ නැති එකක් නම් ඒක අලුතෙන් මේ implement කරබන දෙයක් නම් අපිට ඒකට cost එකක් යනවා. හැබැයි benefits ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ cost එකට වඩා අපිට benefits තියෙනවා. ඒතර අර මූලික වශයෙන් මේ වියදම් ටික දරලා මේක හැදුවත් මේ program එක හැදුවත් එතනින් එහාට යද්දී අපිට benefits ටික company එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක benefits වැඩි සාමාන්‍යයෙන් cost එකත් එක්ක compare කරද්දී. So write a small note regarding this cost benefit analysis of appreciation. Write a heading, employee recognition,
dash a cost benefit comparison. Employee recognition පොඩි ඉරි කැලක් ගහලා ලියන්න a cost benefit comparison. Then write as a paragraph. Recognition for good work. Recognition for good work has long been understood. Has long been understood to one of the most fundamental drivers to one of the most fundamental drivers of employee motivation. Of employee motivation. Full stop. Employees tend to respond. Employees tend to respond to recognition at work. To recognition at work because it signals to them that their contribution is valued. That their contribution is valued. Full stop. Next paragraph. For HR team, Sorry, ma'am, can you repeat it? For HR team, comma, Ma'am, is that the line after contribution is value full stop then for HR team? Is that okay? it's the next paragraph, right? Okay, ma'am, thank you. Okay. For HR team, comma, this situation poses a challenge in how they design and implement
Recognition programs at work. Recognition programs at work. Full stop. A quick approach. A quick approach would be to do the classic cost benefit analysis of employee recognition full stop. Then write subheading cost. Under that first bullet point is the recognition program. First point, the recognition program has to be designed well. Ma'am, is that has to be designed well or? Has to be BE. Okay, ma'am. Has to be designed well and implemented on the lines of original intent. Full stop. Second point, managers / leaders / peers have to be empowered
have to be empowered to give recognition in a timely manner. Next bullet point. There is a cost. To the recognition. Within brackets, monetary awards. Next point. Investments are required in creating a culture of recognition. Next point. Teams will have to work hard Ma'am, is that the next point or to the point that you... No. Next point. Okay. Can you repeat that point again? Teams will have to work hard. Teams will have to work hard to overcome inertia. Madam, can you spell that word? Yes, INERTIA. To change an
inertia කියලා කියන්නේ සමනේ වෙනස් වෙන්න තියෙන අකමැත්ත. Right? To overcome inertia, to change and buy in from all levels. Buy in from all levels of the organization has to be obtained to make the program a success. Now write benefits. Subheading benefits. Under that write first point, teamwork and collaboration increases. Teamwork and collaboration increases. Second point, absenteeism comma, stress and presenteeism is reduced. Dash, leading to increased productivity. Next point, employee satisfaction at the least and employee engagement levels increase. Next point, attrition reduces and employer branding improves. Sorry, ma'am. Can
attrition reduces, and employer branding improves. Next point. Customer satisfaction increases. Customer satisfaction increases leading to better customer loyalty. Leading to better customer loyalty. Next point. Recognition often becomes an efficient proxy 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 for appraisals. Full stop. Right to the same one. Peer-to-peer recognition. Peer-to-peer recognition is often seen as a much better validation of good work than year-end one of appraisers by the managers. Right. So you know that individual performance, if we recognize an employee's individual performance, that helps to increase the productivity and satisfaction of that particular employee. And ultimately, it helps to increase the value of the organization. අපි එක්කෙනෙක්ගේ performance එකක් අපි ඒකට අගය කිරීමක් කළොත් එහෙම ඒකෙන් එයාගේ ඵලදායීතාවය සහ එයාගේ රැකියාවත්වය improve වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අවසාන වශයෙන් ආයතනයේ සමස්ත වටිනාකම වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර අපි අගය කරනවා කියන එකයි ආයතනයේ වටිනාකමයි අතර direct relationship එකක් තියෙනවා. Right? So that is it. Now we are going to talk about the measurable improvement in profitability.
So measuring the direct impact on profitability is difficult because it is only one of many factors influencing employees in every workplace. There are සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ profitability එහෙම නැත්නම් ලාභදායීත්වය කියන එක හරියටම measure කරන්න අමාරුයි. direct ඒකෙන් ලැබෙන අර ඒ කියන්නේ ලාභදායීත්වයට තියෙන ඍජු බලපෑම අපිට measure කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අගය කිරීම සහ ලාභදායීත්වය අතර තියෙන ඍජු බලපෑම. Right? හැබැයි case studies make a persuasive case that bottom line benefits have been achieved through recognition scheme. So එක එක case studies research වගේ දේවල් වලින් ඒවන් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් bottom line benefit සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයක දැන් අපි කිව්වොත් recognize කළොත් අපි employee වගේ කළොත් එහෙම ඒකෙන් අපිට employees ලාගේ recognition එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ අපි කියන්නේ රැකියා තෘප්තිය satisfaction එක improve කරන්න පුළුවන් වෙනවා. That helps to improve the bottom line benefit. Guys, give me 1 second. Right. Sorry guys. Basically case studies make a persuasive case that bottom line benefits have been achieved through recognition schemes. එතකොට අපි කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් profitability එකයි recognition එකයි අතරේ තියෙන direct impact එක බලන්න පොඩක් අමාරුයි. ඒක measure කරන්න පොඩක් අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඔය case studies research වගේ දේවල් වලින් හොයාගෙන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි employee කෙනෙක්ව recognize කරාම ඒකෙන් bottom line benefits වලට improvement එකක් තියෙනවා කියලා. So basically අපි bottom line benefits කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම organization එකක ඒකේ profit එකට තියෙන බලපෑම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි bottom line benefits කියලා කියන්නේ අපි balance sheet එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අපි අන්තිමට දානවනේ profit or loss කියන එක. අන්න ඒක අපි ගන්නවා bottom line benefit එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපේ තියෙන assets සහ ඒවයින් අපේ තියෙන මේවා අඩු කරාම අපිට ලැබෙන අවසාන වටිනාකම වත්කම් බැලන්ස් කරාම සහ අපේ profit loss account එකේ අපි අන්තිමට ගන්න net income එක අන්න ඒක තමයි මේ bottom line benefits කියලා කියන්නේ. So the Wally Disney established an employee recognition program that resulted in a 15% increase in staff satisfaction with their day-to-day recognition by their immediate supervisor. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොල්ලෝ දන්නවා මේ Wally Disney company එක කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ඉහළම සමාගමක්. ඔය Disney World, cartoons, Disney movies ඔක්කොම හදන්නේ company එකේ. එතකොට එයාලගේ ඒගොල්ලන් හොයාගෙන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන් employees ලාව recognize කරන program එකක් එයාලගේ තියෙනවා. එතකොට මේ program එක නිසා 15%කින් ඒගොල්ලන්ගේ staff එක ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව ගැන තෘප්තිමත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හොයාගෙන තියෙනවා 15%කින් ඒගොල්ලන්ගේ staff එකේ රැකියා තෘප්තිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට රැකියා තෘප්තියට වැඩි වශයෙන් හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ immediate supervisors ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමන් job එක කරගෙන යනකොට සමන්ට ඉන්නේ එක level එකක් උඩ ඉන්න boss සමන්ගේ. දැන් HR assistant නම් HR executive. HR executive නම් HR manager. ඒ වගේ. සමන්ගේ immediate boss කෙන්
ලැබුණු recognition එක ගොඩක් මේගොල්ලන්ගේ මේ රැකියා තෘප්තියට හේතු වෙලා තියෙනවා කියන එක. මොකද අපි වැඩි වශයෙන් ඕගනයිසේෂන් එකක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන. එයාලා වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට ලොකුම බලපෑම තියෙන සමන් එක්ක නිතරම වැඩ කරන බොස් කෙනෙක්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඩිරෙක්ටර්ස් ලව හම්බෙන්න අපි යන්නේ නැහනේ. එයාලත් එක්ක අපිට ඩිරෙක්ට් වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක සමහරවිට අපිට වැඩ දෙන්නේ, වැඩ පවරන්නේ, අපේ දේවල් බලන්නේ අපේ ඉන්නේ ඉමීඩියට් බොස්. ඉතින් එයාත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක හොඳ නම් අපිට වැඩ කරගෙන යන්න ලේසි. These results correlated highly with high guest satisfaction scores, which showed a strong intent to return and therefore directly flowed to increased profitability. එතකොට මේ දේවල් නිසා සාමාන්‍යයෙන් අර high satisfaction score එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ නිසා employees ලා organization එක ඇතුලේ retain වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒගොල්ලන් loyal මේ staff එකක් වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි. ඒකෙන් කොහොමද profitability එකට direct impact එකක් යනවා කියන එක තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. So now we are going to talk about the way how we should give employee recognition, the way to give employee recognition. අපි මේ කතා කරනවා අපි අගය කරන්න ඕනි කියලා. අපි කොහොමද අගය කරන්නේ? අපිට කොහොමද යාළුවා අගය කරන්න පුළුවන්? කියන දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. First one is words of affirmation. Communication of positive personal sentiments. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර අගය කරන පොඩි වචනයක් දෙක. අර මම කලින් කිව්ව ඔයගලන්ට good job, job well done. ඒ වගේ පොඩි වචනයකින් අපිට කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන්. verbal recognition එක. එහෙම නැත්නම් පොඩි written compliment එකක්. අපි නිකන් පොඩි chit එකක දෙනවා, ලියලා දෙනවා යාට thank you for your help. It means a lot for me. පොඩි word එකක්. කින් අර අපි ආව අගය කරනවා. යා කරපු දේ අපිට කරපු දව් අපි අගය කරනවා. වචන වලින්. ඒක තමයි words of affirmation කියලා කියන්නේ. අපිට ආයෙත් පුළුවන් තව කෙනෙක් වගේ කරන්න acts of service. Expressive actions that require planning and effort. Offering help to a co-worker with their workload, clearing the lunch table, and special perks. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් වචනෙන් නෙමෙයි. අපි අර දේවල් කරලා පෙන්නනවා. අපි ආගෙන කියා කරනවා කියලා. සමහර වෙලාවට ගොඩාක් වැඩ වැඩි වෙච්ච අපේ යාළුවව ඔෆිස් එකේ ඉන්න යාළුවගේ මොකක් හරි ලන්ච් ටේබල් එක අපි ක්ලියර් කරලා දෙනවා. නැත්නම් අපි යාගේ මොකක් හරි යාගේ වැඩවලට අපි අපිට පුළුවන් හෙල්ප් එකක් දෙනවා. වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. ඒ වගේ අපේ මොකක් හරි පොඩි දෙයකින් අපි යාට දක්වන පොඩි දෙයකින් අපිට පුළුවන් අපි ආව අගය කරනවා කියන දේ අපිට යාට පෙන්නනවා. තමයි acts of service කියලා කියන්නේ. Next one is quality time. Being with someone and giving them your undivided attention. Example, team building activities, group lunches, and volunteering together. සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට ඔය දෙකම නැතුව අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කාලය ගත කරලා අපි යාළුවා අගය කරනවා කියන දේ පෙන්නනවා. අපි යාළුවා වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරන යාළුවත් එක්ක ඉඳලා යාළුවාගේ වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරනවා කියන එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක සමහරවිට ටීම් බිල්ඩින් ඇක්ටිවිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්, කටියත් එක්ක ලන්ච් අවුට් එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. කටියත් එක්ක එකතු වෙලා කරන මොන හරි දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපි gift එකක් දෙනවා. Something tangible that serves as a symbol of care. Gift cards, bonuses, coffee, මොකක් හරි. අපි ආව අගය කරනවා කියලා අපිට tag එකක් කියලා අපි පෙන්නනවා. Of physical touch. අර මං කිව්වේ අපිට පිටට තට්ටුවක් දාන්න පුළුවන්. high five එකක් දෙන්න පුළුවන්. handshake කරන්න පුළුවන්. Appropriate touch perceived as appreciation. අපි ඒ පුද්ගලයාව ශාරීරිකව ස්පර්ශ කරලා අපි පෙන්නනවා අපි ආව අගය කරනවා කියන එක. Right? So those are the ways that we can appreciate employees. So you can spontaneously praise people. This is highly effective. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් අර හිතන්න නැති වෙලාවක අගය කරන්න. සමහරවිට
එයාලා ඒ දේ කරනවා සමහරට ඒගොල්ලෝ in return බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි යාළුවා අගය කරා කියලා. හැබැයි අපි යාළුවා spontaneously ගිහින් යාව අගය කරනවා. To many employees, receiving sincere thanks is more important than receiving something tangible. සමහර වෙලාවට employees ලා ඉන්නවා තමන්ගේ boss එයාගෙන් නමින් කතා කරොත් අර අපි තුම employees ලා ගොඩාක් ඉන්න තැන. ඒක තමන්ගේ boss එයාගේ නමින් තමන්ගේ නමින් මාව මතක තියාගන්නවා කියන එක මෙයාට මාරම value එකක් වෙන දෙයක්. මට යාට සල්ලි කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. යා ඒ දේ නිසා boss ට මාර loyal විදිහට වැඩ කරන employees ලා ඉන්නවා. මෙච්චර සෙනගස්සේ boss මගේ නම දන්නවනේ. යාට මාව මතකයිනේ කියන එක ඇති ඒගොල්ලන්. සමහර වෙලාවට. Employees enjoy recognition through personal, written, electronic, and public praise from those they respect at work, given in a timely, specific, and sincere way. So, සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර කිව්වා වගේම spontaneous අපිට praise කරන්න පුළුවන්. ඒක එක්ක පොඩි වචන කිහිපයකින් නැත්නම් පොඩි note එකකින් කොහොම හරි අපිට යාළව publicly හරි අපිට ඒගොල්ලන්ව අගය කරන්න පුළුවන්. This day-to-day recognition is the most important type of recognition. Day-to-day recognition brings the benefit of immediate and powerful reinforcement of desired behavior and sets an example to other employees of desired behavior that aligns with organizational objectives. Day-to-day recognition now spontaneously අපිට trace කරන්න පුළුවන් කියවනේ. ඒ අපි මේ වගේ අර සාමාන්‍ය හැමදාම වගේ කෙනෙක්ව අපි recognize කරනවා කියන එකෙන් employees ලාව මාරම විදිහට motivate වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ morale එක improve වෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙන අන්තිමට organizational objectives achieve කරන්න. මොකද යාලා සතුටෙන් වැඩ කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ organization එක වෙනුවෙන් හොඳට වැඩ කරනවා කියන එක. It gives individuals and teams at all levels the opportunity to recognize good work by other employees and teams. And it also gives the opportunity for them to be recognized on the spot for their own good work. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ පුරුද්ද අපි ඇති කරගත්තොත් ඒකෙන් අර මැනේජ්මන්ට් එක එම්ප්ලොයිව මොටිවේට් කරනවා වගේ එම්ප්ලොයිස් වලට පුළුවන් නේ අලගේ කෝවර්කර්ස් ලා මොටිවේට් කරනවා. එතකොට අර රෙකග්නයිස් කරන කල්චර් එකක් නිකම්ම ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ බිල්ඩ් අප් වෙනවා. So even if you aren't a manager, you can be alert for opportunities to recognize others and take the initiative to do something. So ඔයා සමහරට මැනේජ්මන්ට් එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලෙවල් එකෙන් ඔයා මොන හරි තව කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කරනවා දැක්කත් එයාව ප්‍රේස් කරන්න. ඒකට ඔයාට මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මොනවද පොසිෂන්ස් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට තව කෙනෙක්ව අගය කරන්න. අපිට ඒ opportunities දිහා බලලා අපිට ඒවයින් ඒ පුද්ගලයාව appreciate කරන්න උත්සාහ දරන්න පුළුවන්. So let's watch this video regarding how to build a successful employee recognition program. How do I build a successful employee recognition program? How many times a day do you say, thank you? You probably say thanks to your barista or someone who tells you that you forgot to zip up your backpack. Or maybe you give a quick nod to a driver who lets you cross the road or to someone who holds the door open for you. These are all quick, effortless acts of recognition. But does this continue through your workday? How about when you actually get into your office? At that point, what does meaningful recognition look like? What is employee recognition? Let's start with a basic definition of employee recognition. At its core, employee recognition is the open acknowledgement and expressed appreciation for someone's contributions to an organization. And it should be happening frequently and visibly. Why is employee recognition important? Because when companies prioritize having a culture of recognition, they quickly gain a competitive edge over other organizations. Employee recognition is powerful, and it can improve employee engagement, reduce turnover, increase productivity, boost morale, build purpose. The list keeps going. Sounds good, right? So where do you start? Develop a case for recognition. You'll need to get your team on board with recognition. Start by building a business case for your recognition program by tying it to your business objectives.
This is the time to crunch some numbers. Think about the cost of a recognition program as well as the savings, such as time saved, increased productivity, and especially reduced turnover. Build a team of champions. This isn't the time to go it alone. Look for fellow team leaders to help conceptualize, promote, communicate, implement, and participate in your organization's new recognition program. Aim to get buy-in from key stakeholders and help them feel a sense of ownership. Understand the characteristics of effective recognition. Before jumping into an employee recognition program, you'll want to review the characteristics of effective recognition in order to set your team up for success. Recognition is most effective when it exhibits the following characteristics: timely, frequent, specific, visible, inclusive, and values-based. Follow recognition program best practices. Once your team is sold on recognition, you'll want to tailor your program to your organization by following best practices. Start by defining what success looks like at your organization. What types of behaviors will be rewarded? How should desired behaviors be rewarded? How often should recognition occur? Who should recognition come from? Traditionally, recognition has been given top-down by managers to their direct reports. However, 360-degree recognition, coming from all levels, is the most effective. In fact, peer recognition is 36% more likely to have a positive impact on financial results than manager-only recognition. Use a multifaceted rewards and recognition program. Your recognition program should meet your team in the tools where they already work, help them understand why they're being recognized, and encourage them to replicate the behaviors that led to the recognition. By linking your recognition program with rewards, you'll avoid a drop-off in engagement that might occur otherwise, and you'll positively reinforce your organization's core values at the same time. Rollout. Once you've committed to a recognition solution, it's time to introduce it to your team. Anyone participating should be clued in on that program's purpose, how to use it, and when it will take effect. You'll want seamless integrations with your HRIS system and communication tools so that everyone can start using the program as soon as it launches. Be sure to communicate information about your recognition program frequently to your employees. Announce it at an all-hands meeting, set up pre-launch and post-launch trainings. If you have a recognition program that incorporates rewards, choose an appropriate reward to encourage adoption across your organization. Measure effectiveness over time. Finally, don't just set it and forget it. Even excellent recognition programs should evolve over time to stay effective. Solicit feedback from your team to understand the types of rewards they prefer, how individuals use the program, ways to improve, and the impact of recognition on business metrics. And that's it, which is a lot, really. Implementing a successful recognition program can be a daunting task, but when you have the right people on board and keep an open mind toward feedback, you're sure to experience the full benefits of recognition at your workplace. For even more recognition best practices, great resources, and industry-leading tools, visit bonus.ly. Right. Before coming into this slide, write a note regarding the ways to recognize people, right? So write a heading, 3 easy steps to give powerful employee recognition. To give powerful employee recognition. Under that, right? Employee recognition
should be about quality over quantity. Quality over quantity. Full stop. Then write Dr. Paul White. Dr. Paul White explains some key insights as to why appreciation sometimes lacks emotional impact. Full stop. Then write first point. First one. You are not speaking. The employee's appreciation language. Second one, you are focusing too much on praising performance and productivity. Third one, you are giving
half-hearted recognition, half-hearted recognition just to go through the motion, just to go through the motion. ඒ කියන්නේ අර නිකන් කියන්න ඕනවට කියනවා කියන එක තමයි හරියට අගය කරනව නෙමෙයි අර කියන්න ඕනවට ඔහේ කියලා දාන්න. හදවතින්ම අගය කිරීමක් නෙමෙයි කියන එක. Right. So write a subheading. Speak in the employees' appreciation language. Speak in the employees' appreciation language. Under that, right? Speak in an employee's appreciation language means speak in an employee's appreciation language means you are communicating appreciation. You are communicating appreciation in a way that resonates with the employee. With the employee. You might unintentionally be given recognition in a way that doesn't resonate
with some employees. With some employees. Then write an example. For example, first point, first example. You only give employees recognition through public shout outs, during team meetings. Second one, you only give recognition privately during one-on-one. Third one, you offer recognition through actions. Then write as a paragraph. None of these ideas are inherently bad. None of these ideas are inherently bad. Full stop. However, these recognition methods might not speak to all the employees on your team.
to all the employees on your team. Excuse me, ma'am, if you don't mind, can you repeat that sentence again? However, these recognition methods might not speak to all the employees on your team. Right. So the second subheading, focus in praise on the employees' productivity. Under that, right? Praising output is very common thing managers do. Full stop. The idea is not to stop praising, output altogether. Full stop. But instead, finding the right balance. Next paragraph. This means adding a few words that draw attention to why this employee is unique, and what they did differently.
Full stop. In short, be very specific, and personal. Then write third subheading. Giving recognition to go through the motions. Then write as a paragraph under that. Managers may feel obliged to offer recognition as a part of their duties. The problem is when employees receive half-hearted praise words of recognition risk feeling shallow and at worst completely insincere. Next paragraph. The solution is simple. Full stop. Only give recognition
only give recognition when it's true. When it's true. Full stop. In other words, praise employees when you feel they truly deserve it. Sorry, ma'am, can you repeat it? When you feels? When you feel they truly deserve it. If that's only once a month, or even less. Ma'am, even Less. Right. So now we are going to talk about the best formula for recognizing an individual. So දැන් අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි කෙනෙක්ව recognize කරන්න පුළුවන් විදි. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් එයා අපිට මොකක් හරි උදව්වක් කරොත් එයාට විශේෂයෙන්ම එයාගේ නමින්ම අපිට එයාට thank කරන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් එයාව mention කරලා අපි thank කරනවා. ඒක තමයි පළවෙනි method එක. ආයි අපිට පුළුවන් specifically state what they did that is being recognized. It is vital to be specific because it identifies and reinforces the desired behavior. එක්ක අපිට පුළුවන් එයාගේ නමින් එයාව appreciate කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් එයා කරපු වැඩේ mention කරලා මේ වැඩේ කරාට thanks කියලා අපිට එයාව recognize කරන්න පුළුවන්. එයා කරපු වැඩේ අපිට recognize කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් explain how the behavior made you feel. Assuming you felt some pride or respect for their accomplishment. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඔය ක්‍රම දෙකම නැත්නම් අපිට පුළුවන් එයාලගේ වැඩේ නිසා අපිට ලැබිච්ච දේ එක්ක අපි ආඩම්බර වෙච්ච හැටි එහෙම නැත්නම් අපිට ලැබුණු මොන හරි benefits තියෙනවා නම් එයාලගේ උදව්ව නිසා හරි අපිට වෙච්ච දේ අපේ පැත්තෙන් අපිට ලැබුණු දේ ගැන එයාලට explain කරන්න. ඔයා නිසා තමයි මට අද මෙතනට එන්න පුළුවන් වුනේ. ඔයා නිසා තමයි ඔයා එදා උදව් කරේ නැත්නම් අද මට මේ දේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. එයා කරපු දේ නිසා අපිට ලැබිච්ච දේ ගැන කියලා අපිට එයාලව appreciate කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් point out the value added to the team or organization by the behavior. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් organization එකට එයා ඒ කරපු වැඩේ නිසා ලැබිච්ච benefit එක ගැන කියලා එයාව appreciate කරන්න.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් ඔයා මහන්සි වෙච්ච නිසා අපේ කම්පැනි එකට 110කින් සේල්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක නිසා. අර ඒ විදිහට කම්පැනි එකට ලැබිච්ච බෙනිෆිට් එක ගැන කියලා අපිට යාළුව අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න පුළුවන්. Right, thank the person again by name for their contribution. එහෙම නැත්නම් අර කලින් විදිහටම අපිට යාගේ නමින් කතා කරලා එයාට වෙනම ස්පෙෂලි යාගේ නම කියලා එයාට අපිට thank කරන්න පුළුවන්. Ten employee behaviors to recognize at work. මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද අපි employees ළඟ recognize කරන්න ඕනේ? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් කරොත්ද අපි යාළඟ recognize කරන්න ඕනේ? පළවෙනි දේ adaptability. Organizations should recognize and appreciate employees who display an ability to adapt to changing styles and roles and still perform quite efficiently. හිතන්න employee කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉක්මනින් වෙනස්කම් වලට හැඩ ගැහිලා එයාට ඒවෙන් වෙනස්කම් තිබ්බත් එයාට හොඳට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ behavior එකක් තියෙන employee කෙනෙක්ව අපිට recognize කරන්න පුළුවන්. Right? For example, just assume that you are working on a project. It's a team project, and at the last moment, your boss changes the instructions. ඔයාට වැඩේ අන්තිම දැන් last minute එක දැන් මේ project එකේ ඒත් අන්තිම මොහොතේ ඇවිල්ලා ආයි boss මොකක් හරි එකක් වෙනස් කරනවා. ඒතකොට adaptable employee කෙනෙක් නම් එයා ඒකෙදි කලබල වෙලා panic වෙලා එහෙම හැසිරෙන්නේ නැහැ. එයා ඉක්මනින් මේ වෙනස්කම් වලට positive ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා ඒකට වෙනස් වෙලා ටක් ගාලා අවශ්‍යතාවයට හැඩ ගැහෙනවා. අන්න එහෙම employee කෙනෙක්ව අපිට පුළුවන් recognize කරන්න. එයාගේ adaptable ඕනම වෙනස් වෙන situation එකකදී එයාට adapt වෙන්න පුළුවන් නිසා. Adaptability is rather a valuable skill, especially for startups or small businesses that do not have particular areas of specialization. An adaptable employee is not afraid of change or a sudden shift in lanes when working on a specific project. ඒතර කවුරු හරි ඒ adaptable employees ලා ඉන්නවා කියන්නේම organization එකට ඒක මාරම important. එතකොට තමයි organization එකකට වුණත් අර change වෙන environment එකත් එක්ක business එක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. employees ලා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අය නම් employees ලා වෙනස්කම් වලට positive response එකක් නම් තියෙන්නේ company එකට as a whole they can respond positively to the changes in the market. Employees la positive na organization ekama positive, right? So we have to recognize an adaptable employee. Next one is honesty and integrity. Avanka විශ්වාසවන්ත භාවයෙන් වැඩ කරන employee කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එයාවත් අපි appreciate කරන්න ඕන. අපිට ඒ කෙනාව trust කරලා මොන හරි දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් එයාව විශ්වාස කරලා අපිට වැඩක් කරවන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ employees ලවත් අපි recognize කරන්න ඕන. It is always a good thing to trust an employee, and it is even better to make them recognize that they are trusted. අපිට කෙනෙක්ව විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක ලොකු benefit එකක්. ඒ වගේම අපි ආ විශ්වාස කරනවා කියලා අපිට දැනෙන්න දෙන්නත් ඕන. එතකොට තමයි ආ දිගට මේ විශ්වාසනීයත්වය රකින්නේ. An employee with integrity is one that an employee can be assured will do the right thing for the business even in their absence and even when it might not benefit him personally. එතකොට අපිට විශ්වාසයෙන් trust කරන්න පුළුවන් honest employee කෙනෙක් නම් එයාගේ boss එයාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. එයා වැඩට ආවේ නැතත් එයාගේ duty එක කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එදාට leave නම් ගෙදර හිටියත් එයාට එයාගේ මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා නම් එයා ඒක complete කරනවා.
නැත්තම් කාව හරි පුළුවන් කෙනෙක්ව යොදවලා හරි ආයේ වැඩේ කරලා දෙනවා. කොහොම හරි වැඩේ වෙනවා කියලා එයාගේ බොස්ට ෂුවර් කරන්න පුළුවන්. මෙයා ආවේ නැතත් මෙයා කොහොම හරි මේ වැඩේ කවුරු හරි ධම්මලා හරි මේක කරලා ඉවර කරනවා කියන ඒ විශ්වාසය තියෙනවා, ගැරන්ටි එක තියෙනවා. It is essential to let employees know that they are appreciated and wish to nurture that trait. ඉතින් ඒ වගේ employees ලා ඉන්නවා නම් අපි යාළව recognize කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාළට පුළුවන් වෙන්නේ මේ behavior එක දිගටම maintain කරන් යන්න. Next one is teamwork. So normally we live in a society where everyone sees the other person is competing. අපි ජීවත් වෙන මාරම තරඟයක් තියෙන ලෝකෙකනේ. අපි ඉස්කෝලේට ගියත් ළමයි අතරේ හරිම තරඟයක් තියෙනවා. ශිෂ්‍යත්වයේ වුණත් අම්මලා අතරේ තරඟයක් තියෙනවා. ඒතර අපි ජොබ් එකකට ගියත් හැමෝම අතරේ තරඟයක් තියෙනවා. කාටද වැඩි කාට වඩා වැඩි ලකුණු දා ගන්නවද කියන එකනේ බලන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් එයාත් එක්ක වැඩ කරන හැමෝම එක්ක හොඳින් වැඩ කරලා ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන් යන්න අන්න එහෙම එම්ප්ලොයි කෙනෙක්වත් අපි අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර තරගයක් තියෙන අනිත් පැව කපලා උඩට එන්න බලන ලෝකෙක කවුරු හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මගේ ටීම් එකත් ඒ තැනට අරන් යනවා. මම තනියෙන් නෙමෙයි. මට විතරක් ඒ ක්‍රෙඩිට් එක වැඩක් නෑ. මම හැමෝටම මේක දෙන විදිහට වැඩ කරන්නේ. කියලා හිතන එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ කෙනාව අපි ස්පෙෂලි රෙකග්නයිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕගනයිසේෂන් එකකට වුණත් අර හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒක අර හොඳ ස්ටියරින් එකක් කම්පැනි එකට. ඒක හරියට නිකන් අර හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක් ඉන්න නැවක් වගේ. කැප්ටන් හොඳ නම් නැව හොඳට යනවා. කැප්ටන්ට ස්කිල් එකක් නැත්තම් නැවට හරියට ගමන යන්න බෑ. එහෙනම් කැප්ටන් කියලා කියන්නේ හොඳ එම්ප්ලොයිස්. හොඳ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් හිටියොත් තමයි අර කම්පැනි එක ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැවට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක් හිටියොත් වගේ තමයි. willingness to learn and improve. කවුරු හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා හැමතිස්සෙම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති. අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න කැමති. අන්න ඒ වගේ අය ඉන්නවා නම් අපි අන්න ඒ වගේ අයවත් අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. right? ඒතර හැමෝත් එක්කම කොලැබරේට් වෙලා දේවල් ඉගෙනගෙන ඉම්ප්‍රූව් වෙලා එහෙම දක්ෂ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කැමති කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ අයවත් අපි අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. good work ethic. ඒ වගේම හොඳ සදාචාර ආචාර ධර්ම තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳ සදාචාර සම්පන්න විදියට හොඳ ආචාර ධර්ම තියෙන හොඳ සිරිත් තියෙන හොඳ ඩිසිප්ලින්ඩ් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ අයවත් අපි අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. Employee recognition is essential for an employee with a strong work ethic. An employee with a great work ethic is a hard worker who ensures that he accomplishes tasks at the proper time and very efficient. කවුරු හරි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට හොඳ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා නම් එයා හැමතිස්සෙම අර දීලා තියෙන කාලයේදීම එයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න උත්සාහ දරන කෙනෙක්. කියන වෙලාවට වැඩ ඉවර කරන කියන ඩෙඩ්ලයින්ස් වලට වැඩේ බාර දෙන අන්න ඒ වගේ කැරක්ටර් එකක්. Good work ethic ensures that the business keeps up with the competitive market. ඒ වගේ එම්ප්ලොයිස් ලා ඉන්නවා කියන්නේ බිස්නස් එකටත් පුළුවන් වෙනවා අර මාකට් එකේ ගොල්ලන්ගේ තියෙන තරංගයත් එක්ක ආරක්ෂා වෙලා ඒක සස්ටේන් වෙන්න. කම්පැනි එක මාකට් එකේ සස්ටේන් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. An employee with a good work ethic will find faster ways to complete tasks and utilize resources to complete tasks effectively. ඒතර හොඳ ආචාර ධර්ම තියෙන එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නම් එයා හැමතිස්සෙම එයාගේ ටාගට්ස් වලට යනවා කියලා මම කිව්වනේ. එයාට දීලා තියෙන කාලෙදී එයාගේ ටාගට්ස් වලට යන උපරිම උත්සාහ දරනවා. එහෙමනම් ඒකට යන්න එයා දෙන වැඩේ වෙලෙම ඉවර කරනවා. කල් දාන්නේ නැහැ.
resources වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ඉක්මනින් දේවල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හොයාගෙන එයාගේ goal එකට යනවා. Next one is humility. Humility කියලා කියන්නේ හරි නිහතමානී කියන එක. ඒ කියන්නේ හැමෝටම එයාගේ කිසි ලොකුකමක් නැහැ. හරිම නිහතමානී හැමෝටම උදව් කරන. අන්න ඒ වගේ කැරක්ටර් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි අන්න ඒ වගේ අයවත් අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. Humility is a desirable trait in an employee. Humility among employees allows for smoothness in the running of a company. For example, long before Satya Nadella became a CEO in Microsoft, he was identified as possessing an essential quality for modern dynamic leader humility. ඒ කියන්නේ දැන් නිහතමානී කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම එයාත් එක්ක හරි ලේසි වැඩ කරන්න. එතකොට අර ඕගනයිසේෂන් එක ස්මූත්ලි රන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට Microsoft එකේ CEO වෙන්න කලින් මේ සත්‍ය කියන පුද්ගලයාව අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තිබුණේ අර වෙනස් වීම් වලට කැමති හොඳ ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටිස් තියෙන නිහතමානී නායකයෙක් විදිහට. එයා CEO වෙන්න කලින් Microsoft එකේ ආව එහෙම තමයි අර corporate world එකේ ආව හඳුන්වලා දුන්නේ කට්ටිය. ඒතර සමහරට ඒකත් එයාට උදව්වක් වෙන්නේ නැති Microsoft එකේ CEO position එක ගන්න. So recognizing and appreciating humility helps nurture the culture of continuous learning and openness in an organization. ඒක තමන් පුළුවන් තරම් නිහතමානී වෙන තරමට තමන් දේවල් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ දරනවා. හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මම තමයි ඔක්කොම දන්නේ මට වඩා දන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ වගේ හිතන්නේ නැහැ. හැමෝගෙම ගන්න පුළුවන් දේවල් අරගෙන එයා try කරන්නේ කොහොම හරි ඉගෙනගෙන නිහතමානී විදියට හැමෝත් එක්කම වැඩ කරලා එයාගේ goal එකට යන්න. Next one is confidence. හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් තමන්ට තමන් ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. කරන වැඩේ ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි confidence කියලා කියන්නේ. The confident employee will infect other employees around him with a sense of positivity when doing a difficult task. ඒත් එයා හොඳ විශ්වාසයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් කොච්චර අමාරු වැඩක් දුන්නත් එයාගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා නෑ මම මේක කරනවා මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ වයිබ් එක ඒ පොසිටිව් වයිබ් එක යා වටේ ඉන්න අනිත් අයටත් ඉක්මනට යනවා. අර ලෙඩක් බෝ වෙනවා වගේ ඉක්මනින් අර ඒ හොඳ වයිබ් එක කට්ටියට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒ වගේ අය වැඩිපුර ආශ්‍රය කරන්නේ. This will lead to the successful completion of such a task most of the time. People display confidence in the attitude to seemingly tricky tasks. මේ confidence කියන එක හරි වැදගත් අපිට දේවල් ඉක්මනින් කම්ප්ලීට් කරන්න. අපේ ටාගට් කවර් කරන්න දෙන ටාස්ක් එක උපරිම හොඳට කරන්න. තමන් කරන වැඩේ ගැන සහ තමන්ට තමන් ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒත් මේ කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක එන්නේ අපේ knowledge එකෙන්. අපි හොඳට ඉගෙනගෙන තියනවා නම් අපිට හොඳ experiences තියෙනවා නම් අපිට skill එක තියෙනවා නම් අන්න අපිට හොඳ confidence එකක් තියෙනවා. මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තමයි අපි confidence කියලා කියන්නේ. Next one is dependability. It is important and prudent to recognize and appreciate a very dependable employee. ඒ කියන්නේ අපිට අර ඕන වෙලාවක එයාව ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන්. රෑ 12ට කතා කරත් මෙයා මේ වැඩේට එනවා කියලා අපිට ඕන වෙලාවක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. තමයි dependability කියලා කියන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි හදිස්සි වෙලාවක වුණත් කවුරු ෆෝන් එක ආන්සර් කරේ නැතත් දන්නවා බොස් මෙයා ආන්සර් කරනවා. එයා එනවා ඒ වැඩේ කොට දාන්න කොහොම හරි උදව් කරනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි අර honesty and integrity වගේම තමයි මේ dependability කියන එක. trust කරන්න පුළුවන් එක. ඕන වෙලාවක එයා ඉඳී කියන විශ්වාසය. ඒක තමයි අපි dependability කියලා කියන්නේ. Next one is proactiveness. A proactive employee is a problem solver
who acts instead of reacting. Proactive කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකට විසඳුම් හොයන්න. වෙන්න කලින්ම බලනවා ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ දෙයක් වෙලා එකට රෙමඩීස් හොයනවට වඩා හොඳයි දෙයක් වෙන්න නොදී ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන එක. අන්න ඒ කැරක්ටර් එක තමයි මේ ප්‍රොඇක්ටිව්නස් කියලා කියන්නේ. Proactive employee is a problem solver who acts instead of reacting. මේකට react කරන එක නෙමෙයි. උනාට පස්සේ ඒකට react කරන එක නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නය තන නගින්නේ නැති වෙන්න දේවල් කරන එක. දැන් ලෙඩකට වුණත් ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ බෙහෙත් කරනවට වඩා හොඳයි ලෙඩේ හැදෙන්න නොදී තියාගන්න. හැදුනට පස්සේ බෙහෙත් කරලා හොඳ කර ගන්නකොට හොඳ වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලෙඩේ හදාගන්න නැතුව තිබ්බොත් බෙහෙත් බොන්න කොහොමත් ඕනේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ proactiveness කියලා කියන්නේ. A proactive employee analyzes the market and makes the best decisions to keep the company ahead. ඒතර එයා සාමාන්‍ය මාකට් එක ඇනලයිස් කරනවා, ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොබ්ලම්ස් මොනවද කියලා බලනවා, ඒවට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා බලනවා. ඒවා. An example of a proactive company is Tesco Mobile. මේ වගේ proactive process වලට යන company එකක් විදිහට මේ Tesco Mobile කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. Which has taken customer service to the next level by reaching out to customers long before sending in their complaints and questions. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි device එකක් sell කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ customers ලාට reach කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ customers ලාගෙන් complaint එකක් එන්න කලින්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි බඩුවක් අරගත්තොත් අපිනේ call කරන්නේ company එකට. ඔයගොල්ලෝ දීපු එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේගොල්ලෝ එහෙම නැහැ. කස්ටමර් කෝල් කරන්න කලින්ම ඒගොල්ලෝ කස්ටමර්ට රීච් කරනවා. රීච් කරලා අහනවා කොහොමද අපෙන් ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන සැටිස්ෆයිඩ්. ඒක හොඳට ෆන්ක්ෂන් වෙනවද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ලයික්වයිස්. කස්ටමර් එයාගේ කම්ප්ලේන් එක දාන්න කලින්ම මේගොල්ලෝ රීච් කරනවා කස්ටමර්. එතකොට අර කස්ටමර්ස් ලාට අර හරිම මේ දැනෙනවා. මේ කම්පැනි එක හරි ඕන වෙලාවක මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් මේගොල්ලෝ 24/7 ඉන්නවා alert එකේ. කියන එක එනවා ඔළුවට. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන එක. ඒත් ඊළඟ දවසේ එතනින්ම පුළුවන් තරම් ප්‍රොඩක්ට් ගන්න තමයි බලන්නේ. මොකද යාළුවගේ after sale service එක හොඳ නිසා. Next one is communication. Only a few things can be as satisfying as meeting a person who can easily communicate ideas, thoughts and feelings. සංනිවේදනය කියන එකත් හරි වැදගත්. ඒ වගේ employees ලවත් අපි appreciate කරන්න ඕනේ. In a work environment, effective communication is essential for the smooth running of the business. දැන් ඕනම දෙයක් සංනිවේදනය කරගන්න බැරි නම් ඉතින් එහාට වැඩක් නැහැ. ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක හරියට සංනිවේදනය වෙන්න. ඒ වගේම හොඳ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් හරියට සංනිවේදනය වෙන්න ඕනේ. සංනිවේදන දුර්වලතා තිබ්බොත් වෙන වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඕනි මෙසේජ් එක හරියටම යන්නේ නැති නිසා අවශ්‍ය කෙනාට. එතන ඇති වෙන මිස් කමියුනිකේෂන්ස් නිසා වෙන වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි. ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගන්න මැනේජර්ස්ලා එම්ප්ලොයිස්ලා අතරේ හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ එම්ප්ලොයිස්ලාවත් අපි රෙකග්නයිස් කරන්න ඕනේ. Therefore, it is wise and essential to reward and recognize an employee who communicates effectively with colleagues and employers. ඒ හැමෝම එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන්නේම කතා බහ කරලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න රණ්ඩු ඇති වෙන ඉඩ කඩ අඩුයි. ඕන දෙයක් ලේසියෙන් මෙයත් එක්ක කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කැරක්ටර් එක. Employee recognition and appreciation of good traits in individuals only inspire more of them. හොඳ recognition එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ employee කෙනෙක්ව අපි appreciate කරනවා කියන්නේම ඒ වගේ එයා ඊළඟ දවසෙත් ඒ ගතිගුණ එහෙම පිටින්ම පෙන්වන්න try කරනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු characteristics තියෙන employees ලා ඉන්නවා නම්
අපි අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ අයව recognize කරන්න ඕනේ. මොකද ඒව ඇත්තටම organization එකක් පැත්තෙන් ගත්තොත් valuable trait. ඒව තියෙනවා නම් කවුරු හරි employee කෙනෙක්ට අපි යාට proper recognition program එකකින් එයාව අපි recognize කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට employee ව හරියට recognize කරගන්න බැරි වුණොත් එයා අද අපිට ඒ හොඳ behavior එක පෙන්නුවාට එයා දිගට මේක continue කරන්නේ නැහැ. මොකද කළා එයා හිතනවා වැඩක් නැහැ. මම කොච්චර කරත් මට සලකන්නේ නැහැ. මාව වටින්නේ නැහැ මේ company එකට කියලා. ඒක නිසා අපි මේ දේ වෙන්න කලින් අපි යාළුවට proper recognition එකක් දෙන්න ඕනේ. So let's watch a video regarding how to rethink employee appreciation. The ways to do it better. Recent employee data has highlighted a concerning trend. Over 2/3 of employees feel emotionally disconnected with their work. It's no secret that when your workers are happier, they're more effective and productive too. And companies know this. Now, more than ever, they're pushing perks and flashy rewards to entice new hires and motivate employees. But do these things really make workers happier? Research from UC Berkeley suggests a significant difference between workers who feel recognized at work when compared to workers who feel valued. Those surveyed reported a 23% increase in productivity when they felt recognized for individual accomplishment. That's great, but it's only half the increase in productivity experienced by those who felt valued in their organization. But this concept of meaningful recognition, meaningful praise, meaningful thanks, the ability to customize it and personalize it. We did tons of research, and just from our own personal data points, the impact of somebody using your name is 10 times more impactful than somebody just giving you a generic whatever. Recognizing somebody for their successes is great, but you also have to support someone through their failures. Employees who feel valued work smarter and faster because they've fulfilled a fundamental human need, the need to belong. So let's talk motivation theory. When we consider why we do what we do, there's Maslow's hierarchy of needs, which is a pretty general idea around motivation theory. You have these different layers that are building, but you can't get to that top tier until you take care of every layer under it. So the very base level, you have minimal needs around shelter, air, food. Once that's done, you get into that level of belonging. Do I have this connection? Do I have social interaction? Am I valued as a member of this group? And then finally, am I doing what I do best? Do I know what I was meant to do? Do I have a chance to do that every day? When we connect on that level, we're moving up that pyramid. Even though employee benefits and perks are at an all-time high, when your workers are happier, they're more effective and productive too. And companies know this. Now, more than ever, they're pushing perks and flashy rewards to entice new hires and motivate employees. But do these things really make workers happier? Research from UC Berkeley suggests a significant difference between workers who feel recognized at work when compared to workers who feel valued. Those surveyed reported a 23% increase in productivity when they felt recognized for individual accomplishment. That's great, but it's only half the increase in productivity experienced meaningful recognition, meaningful praise, meaningful thanks, the ability to customize it and personalize it. We did tons of research, and just from our own personal data points, the impact of somebody using your name is 10 times more impactful than somebody just giving you a generic whatever. Recognizing somebody for their successes is great, but you also have to support someone through their failures. Employees who feel valued work smarter and faster because they've fulfilled a fundamental human need, the need to belong. So let's talk motivation theory. When we consider why we do what we do, there's Maslow's hierarchy of needs, which is a pretty general idea around motivation theory. You have these different layers that are building, but you can't get to that top tier until you take care of every layer under it. So the very base level, you have these minimal needs around shelter,
air, food. Once that's done, you get into that love and belonging. Do I have this connection? Do I have social interaction? Am I valued as a member of this group? And then finally, am I doing what I do best? Do I know what I was meant to do? And do I have a chance to do that every day? When we connect on that level, we're moving up that pyramid. Even though employee benefits and perks are at an all-time high, the majority of employees still don't feel appreciated at work. Placing a greater emphasis on inspiring value is critical to crafting effective employee appreciation programs. One size does not fit all, right? So appreciation, in order to have it be meaningful and to have people receive it the way you intended, it has to be designed for them, not for you, not for the company. Data from our recent employee happiness survey highlights the importance of inspiring a shared sense of purpose in employees. When they feel connected with their team goals as much as they feel connected with each other, they tend to be happier and collaborate more effectively with managers. Of those surveyed, 25% of workers who consider themselves miserable in their current role didn't even know their company's mission. Conversely, 85% of elated workers felt a strong connection to their company's mission. So what does this mean? Your company's mission should resonate from the bottom up. When workers lose sight of what they're working towards, they start to feel less like valued members of a team and more like an afterthought. If we took the time to understand how our employees feel, we'd foster a workforce that's more invested and productive and happier for it. I've had weeks where I'm just like, I'm over this, like I can't. And Alina will be like, no, you can't. And that is as worthy for me. Like it's as good as having her when I do something really hard and she'd be like, girl, get it. Just like that. That's just like that. That's what she tells us. Girl, get it. Right. So that's about today's lesson. So do you have any problems regarding today's lesson? Any problems or any unclear areas or anything to know? No, ma'am, everything is clear. Right. So if that's so, then we can wind up the session. So thank you guys. Let's meet on the next lesson. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Thank Have you, a nice ma'am. day. Good night.